With technology and humanity, we can go further together. Vodacom. Igama nguCebo Solombele Fani, umbhali woncwadi lwesiXhosa okwangumguquleli wolwimi, okwangumkhuthazi futhi ukufundwa nokubhalwa kolwimi lwesiXhosa. Namhlanje ndilapha khona ukuze sibe nako ukusebenzisana, sibonisana ezona ndlela zibalulekileyo zokubhala ngokugqibeleleyo. Kaloku siyazi sonke ukuba ababhali abaninzi banento abacinga ukuba xa kuthethwa ngepoetry kuthethwa ngohlobo lunye, kanti ipoetry i-versatile. Ngoko ke yiyo loo nto funeka size nendlela ezahlukileyo ezokubhala ngokugqibeleleyo. Sithetha ke nge-effective writing processes. So namhlanje sizongena kuzo ngenjongo yokuba sikwazi ukubhala ngokugqibeleleyo. Kodwa kuyo yonke into esiyenzayo senzele ekubeni sibhalela istage. Uyakhumbula kaloku ukuba thina into esiyenzayo ngoku asikho kwi-page but sikwi-stage, kuba sisonke sisebenza nge-stage. So sizawuzithatha ezi processes zisincedise ekubeni sibe nako ukuphumeza umnqweno wethu. So from planning and goal setting, brainstorming, first draft, editing, uyokutsho kwi-final draft. So yona nto sizohlala kuyo namhlanje. Emva koko sisebenza ke njengeqela khona ukuze sibe nako ukuba sivelise imaphupha ethu esinawo ngokuba sikhuphe eyona mibongo izothi ikwazi uba eqongeni, because nanso into esiyifunayo. Ukusukela ke ngoku into siseyenza sizawuhlala phansi siqale sazane ngcono. Emva kuba sizene ngcono siqhubekeke sizame ukujonga uba ingaba siyazi kanjani ibongo. Xa sithetha ngebongo sithetha ngantoni? Ingaba zeziphi ezona zinto sizibona as i-challenge xa sithetha ngokubhala ngolwimi lwesiXhosa? Kuba kaloku njengababhali sinengxaki apho ababhali bathi bangabhali ngokugqibeleleyo. So zezona zinto esizothi sizenze. Sawuqhubeleka ke kwixesha lethu elilandelayo siqhubeleke sisebenze njengeqela apho ke ngoku sizojonga different strategies esizozisebenzisa kwi-stage eso. So yiyona nto leyo ibalulekileyo khona ukuze sibe nako ukukhupha zonke ii-poems ezibalulekileyo nesizothi sizisebenzise ekwenzeni iqonga lethu linika umdla nabantu basibona isiXhosa sinika umdla. Umntu ke unalo ilungelo losebenzisa isiNgesi, unalo ilungelo losebenzisa isiXhosa elona lwimi aluthandayo. So kwezi ntsuku ezimbini nazo qha into esizawuzenza sikhuphe uncuthu lwemibongo esithi siyisebenzise eqongeni. The emotions izophuma and then everyone will feel it. That means you spread your spirits. You know, then abantu can be able to connect with you. As a ballet stage for the sake of Ubala, if you still remember mentioning, we light for and purpose. That's why our first effective writing sitting, we have a planning and goal setting. You still remember the city going, there is a memory card in the room. So that memory card, every time you come, one word, a figure around automatically was about emotional. Because stage is all about emotions. Stage is not about entertainment. But you don't just show, you use your own emotions to emphasize Sikha. You still remember the city going, if ukhetha isigama sikhethe isigama esizathatha sikuyiselele apho kufuneka kuye emotions. You don't choose isigama esingazokwenzekanga. As long as you express your own emotions, as long as when it comes to word choice, as long as you're bold enough, as long as you're emphasize easy word deals emphasize, right? Sekulithuba ndijamile enkungwini ndithandaza ekusini kodwa Thixo wokhokho awuphenduli. Umama uthi asifike sona nyamezela sizawuphuma kule ntlupheko ngenye imini. Umbuzo uthi nini Qamata ufuna de kuthini? Oh hayi kodwa tyhini kaloku sombawo indlala yenza itshiki. Mntwali phendula ndimuphendula isicaka sakho ezantsi emhlabeni
kudala ndikuqala edolophini iqali xa namhlanje ndizawuvakala njengemaki mandikhawulele warhuqa ngoba nesiqala siyandikuqa Amata uyandiva lizalise idinga inqanawa yethemba kum iyazika izibhalo ezingcwele ziyandiphilisa ukholo kum luyahlaziywa kwintilongo yengcinga ndiyakhululwa Thixo wam ndikuthembile asokuze wandishiya Dali phendula ndikumphendulayo xa namhlanje ndiphithekile nyakamina lona imawele usiza njena sisithi uxakathi msikelelo namathamsanqa kwekati siphazamile uxakathi mpazamo uxakathi amashwa namashwabusha xa namhlanje ugilika afikile ugila mna nawe uthatha umkhuluwa nentsika ekhaya ndiza ndingento yanto namhlanje qamata ndiyimbedlele bandiqushe ngesagweba somnquma ngoku nto zakuthi yeyele ndisisingqulelo samabunzi oqongqothwane neentethe isitiya semizamo yam asilalwana ngumbethe Sinendidi ke zemibongo eyahlukileyo abantu abaninzi ke abazazi sinazo imibongo esithi sizicengcelezo which is a blank verse poem ezona sisothi sijongane nazo kuyo yonke into esisayenza sinazo kodwa ke imibongo emalunga ngathi sithi ke ngoyona le autobiographical form of writing ipoem le emalunga ngawe ibaluleke kakhulu nayo sinayo ke imibongo sibiza as acrostic apho ke ngokulo umbongo ingumbongo esusebenzisa ngenjongo kudala sidala kanjani apho uthi igama lakho lisebenzise ngokwakha eyona nto ibona ibalulekile ngawe so sizawuyitsa nayo le mibongo nje ukuyiveza kodwa sizohlala kuyo njengemibongo esizayisebenzisa eyona mibongo sizayisebenzisa sizosebenzisa i-blank verse poem okanye ke isicengcelezo abantu abaninzi ke bayazazi izicengcelezo ngendlela ezahlukileyo abanye bazizela ezikolweni kumabanga phansi abanye bazazela ngokufunda incwadi ezahlukileyo kodwa ke ngothina sizoza nendlela entsha yokubhala le mibongo khona ukuze ikwazi ukufitha kwi-stage because eyona nto siyenzelayo senzela i-stage ayikho enye into esiyenzelayo ngaphandle kwe-stage but sizofaka kancinci ke into ene-page because abanye abantu banomdla obhala incwadi kodwa abaqinisekanga uba xa kuthethwa nge-structure and ii-devices ezisetyenzwayo xa ubhala incwadi zeziphi sikwazi ke ngu-differentiator between ii-structures ezisetyenziswa for a page and then ii-structures ezisetyenziswa for i-stage so zezona zinto sizawuthi sihlale kuzo siqinisekise uba wonke umuntu xa iphuma apha uphuma eqonda khona ukuze ngomso ekuseni xa unovuka unomdla ubhala incwadi ube nako uyibhala incwadi so zonke ezi zinto sizenzayo asizenzeli nje ekubeni sichitha ixesha kodwa sizama uphuhlisa isakhono sakho njengombhali bakhona abantu phakathi kwethu abanesakhono sokuthetha njengam bakhona abantu phakathi kwethu aba-creative enough ukuza nolwazi so sizokuthi ke ngosabelane sihlale phansi sijonge uba ngubani apha kuthi yena onganako uba ame eqongeni enze poem but ngubani apha kuthi yena onamandla ukwenza poem so ngokusebenza njengamaqela ke ngoku lonto izasincedisa ekubeni sikwazi ukuba sisebenzisane ukukhupha oluhlobo lwemibongo esifunayo zininzi ke themes esasisebenzisa khona ukuze sibe nako ukukhupha uncuthu sithi abantu xa bebukele bakwazi ukuba bayibone okanye kubekho imifanekiso ntekelelo othi uvele kuwo laa nto ithi ke ngoku injongo yethu ngayo yonke le nto is to create the theatre of the mind because kaloku kwi-stage eyona nto injongo yethu kwi-stage yokuba is to show than to tell so yiyo le nto ngokufuna siqinisekise uba kwayisigama esisikhethayo sikhetha isigama esizokwazi uba sichukumise ii-emotions zethu so yiyo ke ngole nto ufuna siqinisekise uba siyasebenzisana kungabikho umuntu unenhliziyo ebuhlungu xa eboniswa ngomnye because xa senza i-editing sakwenza i-editing based on ii-views zabanye abantu so that umuntu ke ngoku abuye azisebenzele ngokwakhe ngolo hlobo ke ngoku ngentsebenziswano sizokwazi uba siyenze yonke le nto yale project ibe yimpumelelo. I just want to say I remember. I just want to say I remember the words you said on our wedding day just like it was yesterday. You told me you loved me like a rose, soft yet delicate, but strong. There was nothing wrong, our love bloomed. You were my husband. You were my knight in shining armor who swept me off my feet with a twilight's kiss. My husband.
My husband who raised my daughter before he raised his fists. My husband who promised my father never to harm his daughter. You were my husband. My husband was a pastor who went around preaching the word of the Bible before he slept around collecting accusations, dragging through the mud my name and all my withered expectations. I used to fall asleep on my knees praying. God, if you can change him, take him. God, why would you give me an animal if not the power to tame him? Now every morning I am dying from inside out. From the constant worry, the crying, the sound of my 8-year-old daughter saying, Mommy, go hide, Daddy is coming. And her finally saying, Daddy, please stop, Mommy is hurting. Now every morning I am collecting beads of myself from the ground, beads of my hair, beads of my heart. Promises made, promises broken like shattered glass. My worst enemy is my husband. Now what good is my diploma now that I lay here in the coma? I may say it is just trauma. But as I'm sitting here writing the suicide letter, I am listening to the songs of silence that suffocated us untold stories on my bedroom walls. This very silence that was sown by millions of women who constantly drown into the sea of violence perpetrated by their own protectors. You say hush, through love is jealous. But I no longer receive kindness and sweet words from strangers, only some imbeciles who fail at doing what manhood has told them. As I screamed and crawled, but how many must die before those screams I heard? Just how can we correct this injustice, this very justice that freed Oscar Pistorius? Maybe this justice just forgot about Reva Steinkamp's lifeless body. Her lifeless body that was buried along with women's safety. Maybe this justice just forgot about Reva Steinkamp's lifeless body. Her lifeless body that was buried along with my safety. While her killers sprawled on the couch enjoying breakfast, lunch, and supper. Maybe we women were born to suffer. While males paraded around claiming territories like the Mufasas, they say boys will be boys. Well then boys will be boys and girls will be victims. They say fight fire with fire. But how can you teach them to make fire if they can't even wash traditional attire? We live in a world of no war. And we live in a world where women are even afraid to go to the grocery store. They say curiosity killed the cat. Well, the cat had an option, but did I have an option not to be born in a female body? But now I have an option. I choose not to write the suicide letter. I choose to write a petition informing the public of my fellow women's atrocities. I choose to shame the community that sewed together strings of silence to cover the violence. I choose to shame the shame that shimmered into my shelter and made me shiver. I choose to shame the perpetrator, so why don't you? Ndizokwenza umzekelo kule nto yemibongo ethi iqulunqwe iqonga. Njengoba benditshilo ukuba xa sisenza imibongo siyenza sijonge kwisigama esisikhethayo kwaye siyenza le mibongo sizama ukuba umxhelo walo mntu ubukeleyo. So nza kwenza umbongo othi mandiqinise umqolo ndiqonde ngqo. Mandiqinise umqolo ndiqonde ngqo kuba ingqiqo ndiyigqibile ndiqeqile ndilaqaza ndiqhubeka ndisiza ngqonda abashiya bequmbile basuka baququzela bengqunga beqhuba mandiqinise umqolo ndiqonde ngqo. Isiqhelo siyoyisile ingqondo kum badibene nomqobo bayabhuqeka ndiza kubaqhuqa imiqolo ze ndibondle ngamasoqobo ndibaqhawula uqhoqhoqho ndibaxhesha ngezixando ndibaxakathisa imifanekiso ntekelelo babile bathi xhopho
ndibe ngixhelele ixhukwane ngixhesa isixhosa esingangcengwanga batsho bangxengxeze. Kaloku ungenile umxhosa ligama nixhelele ixhwane khona ukuze nixazulule ingxaki ezixananazileyo kulo mzi kaXhosa. Xhosani ke ningaxhali kuba ndilixhwele kula magama. Xhwithani nixhwithelana nixazulule ingxaki ezixananazileyo apha kwaXhosa. Kaloku ndininikile umhlahlandlela ze ningaxhwithaxhwithani nirharhama nirharhamelana nijongene ngezikhondo zamehlo. Khumbula luxhwithaxhwithwano wonke ubani ufuna isikhundla. Iinkosi kumkani nditsho nezithwalandwe zixhwithana zixhelana zixholana zikrwempana zikrwitshana zikrazulelana zinyolana zinyobana zidyobhana zijongene ngezikhondo zamehlo. Kaloku apha encotsheni kulapho lufumaneka khona inqatha, kufumaneka uhlohle sakhe kulapho wonke ubani atselela kwelakhe icala. Kusegcibha lekanani elizweni ledinga wonke umntu utyayithandayo. Ngelo xesha apha ezantsi iimpula zikalujaca zabelana zisehlulelana ngesihlunu ziqengqana zileqana zibhuqana zibhukuqana phezu koluthuthu lwendlala. Ziqamele ngengqiniba kuphela ingqiqo kuqonda kunqongophele nenqatha etafileni. Zibhuqeka zibhukuqeka phezu kwalo qaqaqa kwaqha ukuqhoqhoqo. Ngelo xesha abagqada mbekweni bayaquqa ebhekleni ziyazala ezabo iipokotho. Phofu imiqolo ivelile ngelabo bathi basigqibile basiqengqele ugodo kodwa sibakrobele. Babhinqele phezulu bayaququzela basithembisa ngobo bobungcono kodwa babhibhidla amazinyo. Kaloku izinyo eliqaqambayo liviwa ngumninilo. So kulo mbongo uyakwazi ke ngokufumana intsingiselo nezizathu ezithi zimenze umuntu akwazi ukufunda izinto ezahlukileyo. Noxa nje kukho izandi ezimnandi zesiXhosa, loo nto ke imenza umuntu bathini akwazi ukucinga noba sowungekho. Yeyona njongo ke yokuba sithi xa sibhala imibongo siyazi uba sowubhalelana umbongo. Le yindlela esizothi senze ngayo. You told me you loved me like a rose, soft and delicate yet strong. There was nothing wrong, our love bloomed. You were my husband, my knight in shining armor who swept me off my feet with the twilight's kiss. My husband who promised my father never to harm his daughter. My husband raised my daughter before he raised his fists. He was my husband. My husband was a pastor who went around preaching the word of the Bible until he slept around collecting accusations, dragging through the mud all my withered expectations. I used to fall asleep on my knees praying, God, if you can change him, take him. God, why would you give me an animal if not the power to tame him? From inside and out, I am dying from the constant worrying, the crying, the sound of my 8-year-old daughter saying, Mommy, go hide, Daddy is coming. And her finally saying, Daddy, please stop, Mommy is hurting. Beats of my hair, beats of my heart, promises made, promises broken like shattered glass. My enemy is my husband. You may ask yourself, what good is a diploma now that I lay here in the coma? You may say it is just trauma. But as I am sitting here writing this suicide letter and it reads, Dear Mr. Life, I rest my case. Maybe being alive was just not my place. My body now seems like a suicide case. I no longer receive kindness from males. Only some imbeciles who fail at doing what manhood has taught them. They say fight fire with fire, but how can you fight fire if you can't even make traditional, if you can't even wear traditional attire? They say boys will be boys. Well then boys will be boys and girls will be victims. We live in a world of no war, but we live in a world where women are even afraid to go to the grocery store. As they scream and crawl, but how many must die before those screams are heard? Just how? Just how can we correct this injustice, this very justice that freed Oscar Pistorius? Maybe this justice just forgot about Reva Steenkamp's lifeless body. Her lifeless body that was buried along with women's safety. Maybe this justice just forgot about Reva Steenkamp's lifeless body. Her lifeless body that was buried along with my safety, while her killers sprawled on the couch enjoying breakfast, lunch, and supper. Maybe we women were born to suffer, while males paraded around claiming territory like the Mufasas. They say curiosity killed the cat.
Well, let me tell you. The cat had the choice. Did I have an option not to be born in a female body? But now I have an option. I choose not to write a suicide letter. I choose not to be a number on a statistics. I choose to write a petition informing the public of my fellow women's atrocities. I choose to shame the community that sewed together strings of silence to cover the violence. I choose to shame the shame that shimmered into my shelter and made me shiver. I choose to shame the perpetrator, so why don't you? With technology and humanity, we can go further together. Vodacom.